എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സോ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കോ എലീസിയം ആണ്. ഞാൻ കുറെ നാളെ സത്യം പറഞ്ഞ സ്ട്രീം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പലപ്പോഴും മാത്രമാണ് വരുന്നത്. മാത്രമല്ല ഓർഡർലെസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അറിയാം. പക്ഷേ എങ്കിലും സ്ട്രീം എലീസിയം. ഈ ഗെയിം ഞാൻ മേടിച്ച സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളായി. പക്ഷേ ഈ ഇത്രയും നാളുകളിൽ ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റി. കാരണം എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ 2-3 ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർത്തൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഈ ഗെയിം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്ത സമയത്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് കിട്ടി. ശരിക്കും സമയമെടുത്ത് ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗെയിം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഗെയിം. മാത്രം നമ്മൾ പൊതുവെ മലയാളികൾ അധികം ഇത്തരം ഗെയിമുകളൊന്നും കളിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സോ ഈ ഗെയിം ഒന്ന് ഒരു തവണ കളിച്ചതിന് ശേഷം ഐ ട്രൈ പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് വൺസ് മോർ. അതിനുശേഷം ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഗൈഡ് പോലത്തെ ഒരു വീഡിയോയോ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കോ എലീസിയത്തിന്റെ ഗെയിം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ കളിക്കണം, ചില ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ചെയ്താൽ. സോ ഗെയിം ബേസിക്കലി ഒരു RPG ആണ്. ഞാനിങ്ങനെ റിവ്യൂ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഈ രീതി അതാണ് പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ RPGക്ക് പറ്റിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്കോ എലീസിയം എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എലമെന്റ്സ് മര്യാദയ്ക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഗെയിമിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഗെയിമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഗെയിമാണ് ഡിസ്കോ എലീസിയം എന്നുള്ളത്. ബേസിക്കലി ഗെയിം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒരു ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, നമ്മളോട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ. പയ്യെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ തന്നെ ഇന്നർ തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡീപ്പാണ്. 10-17 ഇന്നർ തോട്ട്സ് ഉണ്ട്. 17ഓളം ഇന്നർ തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതി അങ്ങനെയാണ്. അവരോട് സംസാരിച്ച് പുറത്തുള്ള മനുഷ്യരോട് സംസാരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പേര് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളൊരു പോലീസുകാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ വേൾഡ് ആൻഡ് ഡ്രാഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ്ജിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ പോലീസുകാരനാണ്, നമ്മളിവിടെ നടന്ന ഒരു മർഡർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ മർഡർ നടന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേൾഡ് ആൻഡ് ഡ്രാഗ്സിന്റെ തൊട്ടുപുറകിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയുടെ അവിടെയുള്ള മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബോഡിയാണ്. ആ ബോഡി ആരുടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആരാണ് മർഡർ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ മർഡർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ബേസ് ലൈൻ ഡിസ്കോ എലീസിയത്തിന്റെ സ്റ്റോറി. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സർവീസ് പിസ്റ്റൽ റിവോൾവർ കാണാനില്ല, നമ്മുടെ ID കാണാനില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ ഉറങ്ങി എഴുന്നേക്കുന്നതിനെ ഡ്രങ്കാർഡായിട്ടാണ്, കുടിച്ച് ലക്ക് കെട്ടാണ് എഴുന്നേക്കുന്നത്, പേര് പോലും ഓർമ്മയില്ലാതെ. സോ നമുക്കൊരു പാസ്റ്റ് ഈ സ്ഥലം തന്നെയുണ്ട്. ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് റെവർഷോളാണ്. റെവർഷോളിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഴുന്നേക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റൂം ആകപ്പാടെ ഡിറേഞ്ചഡ് ആണ്. അവിടെ റേഡിയോ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില്ലുകള് നമ്മുടെ ഷൂ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ നമ്മുടെ പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ, അതായത് വേൾഡ് ആൻഡ് ഡ്രാഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ്ജില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു കൂട്ടിയതെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല.
സോ കുറച്ച് ഞാൻ പ്രോഗ്രസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കമ്പാനിയനും ഉണ്ട്, കിം കുൽസുൽക്കിയോ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ചൈനീസിന്റെ പേരൊക്കെയുള്ള ഒരു കമ്പാനി. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് കേട്ടോ ഗെയിം. ലൈക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കാര്യം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് പറയും. ദിസ് ഇസ് കൂടെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ കമ്പാനിയൻ. ഗെയിമിൽ എക്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്കിൽ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഓരോ തവണ സ്കിൽ പോയിന്റ് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കൂട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്കില്ല് നേടാം. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. ഇന്റലക്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം വീതം നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. സൈക്കിൾ 2 വീതം, ഫിസിക്ക് 5 വീതം, മോട്ടോറിക്സ് 4 വീതം. ആക്ച്വലി ഡിഫറൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഗെയിം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണമെന്നൊക്കെ. ഞാനിവിടെ അധികം ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം ഇച്ചിരി പോകാം. വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ്, അതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് യു ഗൈസ് നോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ദി വീഡിയോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ജേർണലിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ ഫൈൻഡ് മൊറൈൽ ക്രിപ്റ്റോസുവോളജിസ്റ്റ്. ക്രിപ്റ്റോസുവോളജിസ്റ്റ് എന്താന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഗെയിമിനകത്ത്. ബേസിക്കലി ക്രിപ്റ്റോസുവോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിപ്റ്റിഡ്സ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ഏൻഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രീച്ചേഴ്സിന് വേണേൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം. അത് ഉള്ളതാണോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുപോലത്തെ കുറച്ച് ക്രീച്ചേഴ്സിന്റെ എക്സ്റ്റൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോസുവോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ വേൾഡ് ഗെയിം ട്രാക്സിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട്. ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവാണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോസുവോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഏരിയയിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നിട്ടില്ല. അതായത് ഒരു ഇന്ന ഏരിയ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അയാളുടെ പേരാണ് മുറയിൽ. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഡേ. ഓക്കെ, ഇന്നലെയാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റത്. മൺഡേ ആണ് എഴുന്നേറ്റത്. മൺഡേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മൺഡേയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മിച്ചമുണ്ട്. ഇത് ട്യൂസ്ഡേ, അതായത് ഇന്ന് ട്യൂസ്ഡേ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആകപ്പാടുള്ള ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് ഇതാണ്. മൺഡേയിലെ ടാസ്ക് നമ്മൾ തീർത്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. മൺഡേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്. കണ്ടുപിടിച്ചതും തീർക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ. You just simply have to try it. നമുക്ക് കൃത്യം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് മുന്നിൽ. സോ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇവരടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സംസാരിച്ചു നോക്കാം. We're still waiting for a replacement for the bull you sent sinking. യെസ്, നമുക്കൊരു ബോൾ ഫിക്സ് കിട്ടിയായിരുന്നു. അതായത് നമ്മളിവിടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം മൺഡേ, അതായത് ഇന്നലെ രാവിലെ സമയത്ത് ഇവരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് ബോൾ എറിഞ്ഞ് കളിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ബ്രേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനോട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ആ കുഴിയുള്ള ചെളിയിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ കുറച്ച് മുത്തുപോലെ കിടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ബോൾസ് ആണ്. അവരതുകൊണ്ട് എന്തോ ഗെയിം കളിക്കുകയാണ് ഈ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ആൻഡ് അതിലൊരു ബോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഈ കടലിലേക്ക് എറിയും. തൊട്ടപ്പുറത്ത് കടലാണ്. കടലല്ല, അപ്പോൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മളൊരു ഏരിയ മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മൾ കുറെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ജിമ്മ് കാണും. ആരും യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ജിമ്മ്. അവിടുന്ന് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ഫുട്ട് ബോൾ കിട്ടും. ഷോർട്ട് ഫുട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോൾ കിട്ടും. സോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോബബ്ലി കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. Let's see. What is this? Are you mocking us? This isn't for pétanque. Yeah, this is the game was basically. നമ്മളത് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ പുള്ളി പറയാ ഇവർക്ക് വേണ്ട ബോൾ ഇതല്ലല്ലോ. Now, no need to get angry again, René. I'm sure the officer tried his best. It's not like there's a bull kiosk here in Martinez.
ഈ കൃത്യം സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മാർട്ടിനേസ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ട്രെവർഷോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി ലാർജർ ഏരിയ എന്നും അതിലുള്ള മെയിൻ സ്ഥലമാണ് മാർട്ടിനേസ്. നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് മാർട്ടിനേസിലാണ്. എക്സാക്ട്ലി, ആൻഡ് ഐ റിയലി ഡിഡ് ട്രൈ. The best, huh? This isn't even a bull. But fine. I guess you did attempt to right your hooliganism. Consider it forgiven. See, it worked. നമുക്ക് ആക്ച്വലി പല രീതിയിൽ അത് പറയായിരുന്നു. എനിക്ക് ദേഷ്യത്തിൽ വേണം നമുക്ക് പറയാം, കാമായിട്ട് കാര്യത്തിൽ പറയാം, അതിലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഐ മീൻ 4-5 ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ചില കേസുകളിൽ. അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യും. എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന വഴി 100 എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്കിൽ പോയിന്റ് കിട്ടും. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഗെയിമിനകത്ത്. നമുക്ക് നല്ല സ്കിൽ പോയിന്റ് നേടി നല്ല നല്ല സ്കിൽസ് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഗെയിമിലുള്ള പല സമയത്തും ചില ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സ്കിൽസ് ആവശ്യം വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മൊറാലിന് വേണ്ടി വോളിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വോളിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മൊറാൽ കിട്ടും. എൻഡുറൻസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർത്ഥം ടേക്ക് ദ ബ്ലോസ്, ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ദ വേൾഡ് കിൽ യു. കൂടുതൽ നമുക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, ആ രീതിയാണ്. പെയിൻ ത്രെഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ രീതിയാണ്. ഷ്രഗ് ഓഫ് ദ പെയിൻ, ദേ വിൽ ഹാവ് ടു ഹർട്ട് യു മോർ. ചില സമയത്ത് നമ്മളെ ആൾക്കാർ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഹേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആൻഡ് ഹേർട്ട് ചെയ്യും തോറും നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ കൂടുതൽ നേരം അവർക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് കുറയുക. അതാണ് ബേസിക്കലി പെയിൻ ത്രെഷോൾഡ് വരുന്നത്. ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ഫൈറ്റിന് പോകുമ്പോൾ, ലൈക്ക് ഹാൻഡ് ടു ഹാൻഡ് കോമ്പാറ്റ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ആക്ച്വലി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾക്ക് അൺലോക്ക് ആക്കാനുണ്ട്. ഒരു ഹാർബർ ഏരിയ ആണ്. ഹാർബർ ഏരിയയിൽ കുറച്ച് വർക്കേഴ്സ് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാർബേഴ്സിന്റെ ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സ് ആ ഏരിയ തുറന്നു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അവിടെ ഒരു നല്ല മുസ്ലിം പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു ആളുണ്ട്. അപ്പം അവന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കുറെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. മാത്രം നമ്മളെ ഹ്യൂമിലിയേറ്റും ചെയ്തു. സോ ഈ ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എനിക്ക് നേടണം. ആക്ച്വലി അടുത്ത സ്കിൽ പോയിന്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എടുക്കാനായിരിക്കുന്നു, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1. അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് അവന്റെ അടുത്ത് എടുത്തു. അങ്ങനെ 2 പാഠം. The best he says inspecting the wall. Do you know anything about a man hanging in the backyard of whirling and driving? Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement, but this affair has passed me by completely. In Martinez, the union is the law, so can you really blame them? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. If I knew, I would not be afraid to tell you. I simply don't. I am an old man, not a coward. The daily business of the riffraff no longer concerns me. Yes, the terrain here provides an interesting variety to a familiar game. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാസ് ദർ എനി എർത്ത് ഹിയർ? കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ബിൽഡിംഗ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു റെവല്യൂഷൻ നടന്നതാണ്. ഒരു വാർ പോലെ നടന്ന ഏരിയയാണ്. പല കെട്ടിടങ്ങളും ഇടിഞ്ഞു പൊട്ടി നടക്കുകയാണ്. പീസ് ഇടിഞ്ഞു പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വാർ. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് എർത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ചില ക്രാക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, റോട്ടിലുള്ള ക്രാക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ചോദ്യം വേണേൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Does it have anything to do with all the bullet holes I've been seeing around? അത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബോൾ വെച്ച് കളിക്കുന്ന ഈ കുഴിയുള്ള ഏരിയയിലാണല്ലോ. അപ്പൊ ആ ടെറൈൻ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു നല്ല ടെറൈൻ ആണെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് does it have anything to do with all the bullet holes I've been seeing around? Another thing, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇച്ചിരി I do. Fire from heavy artillery. Heavy artillery fire, you say? That's the best kind of artillery fire. Very interesting.
Why what? Because that's what happens when communards hijack your country, execute your supreme leadership, and turn your capital into a slaughterhouse. You use heavy ordnance to clean up your home. ഇവിടെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ ഒരു കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു രാജ്യത്തേന്നും സുപ്രീം ലീഡർഷിപ്പിനെ നശിപ്പിച്ചെന്നും അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഹെവി ഓർഡിനൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു ബേസിക്കലി അത് ക്ലീൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Sadly, no. It was the foreigners who brought them to their knees. We fought valiantly, too valiantly. So valiantly we got licked. Should have fought dirty, like they did with their suicide sex cult propaganda and mad anarchist women strapped to shrapnel bombs. We didn't so, and we lacked caliber. God bless him, but the suzerain's cannons simply weren't big enough. This place is a damn beachhead, son. They had to soften the commies up first. Yes, the military coordinated amphibious landing to take back Revachol. Martinez was used as one of the 3 footholds in Revachol during Operation Deathblow in 08. The other 2 are off in Stella Maris and the Delta. ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ പയ്യെ സ്ഥലത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ അറിയണം. ഇത് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അതായത് മാർട്ടിനൈസിൽ ഈ അറ്റാക്ക് നടക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു. ബേസിക്കലി താവളം എന്നൊക്കെ വേണം പറയത്തില്ലായിരുന്നു. 3 സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് താവളം. മാർട്ടിനൈസ്, രണ്ടാമത്തേതാണ് സ്റ്റെല്ല മാരീസും ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെല്ല മാരീസും, മൂന്നാമത്തെ This here is Blood Ground, where coalition boots first made landfall and cleaned those rabid dogs out. Most likely, we're playing pétanque on their mangled corpses. Blood Ground. You got old René going there. Like he isn't hungry enough already. Don't get me wrong, officer. I hate those foreign dogs, but the enemy of my enemy and all that. They're the lesser evil. നമുക്ക് ശരിയല്ല കൈൻഡ് ഓഫ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. Damn right, son. They lit the fire of hell on the city before they stormed it. And it worked, too. He approves of this radical approach. Knows it was necessary. The rest of the city got cleaned up, but Martinez they keep as a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. Well, it's your own damn fault. You, we, the coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party never surrendered. Of course, they still all influence. You don't even begin to truly understand the players at the table, let alone the specific circumstances surrounding the... What do you think? Foreign powers cleaned up a mess and now they're rulers. I'm sorry it had to be them. After 8 years of fighting those hyenas, boiling cats for food and drinking piss in the mountains, I would have preferred if the Right Honorable King Guillaume returned through Revachol, or even if that damn clan Frisell had risen from the grave and led us. Sadly, that was not the case. ഫ്രിസേൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു നല്ലൊരു പ്രതിമയാണ്, കുതിരയിലുള്ള ഒരു വാടിയതിന്. ഫ്രിസേലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഫ്രിസേല് മരിച്ചിട്ട് കുറെ നാളായി. അതാണ് ഇവിടെ ഫ്രിസേല്
ഗ്രേവിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു കോവാലിഷൻ ഗവൺമെന്റ്. റവഷോളിൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്റേണൽ പൊളിറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ. പക്ഷേ റവഷോളിന്റെ ആൾക്കാരത് പരിഹരിച്ചില്ല. പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നു, കാൻഡിലേക്ക് പോട്ടെ അമേരിക്കയുടെ. ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വന്നു അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, ആ പ്രശ്നങ്ങളെ സപ്രസ് ചെയ്തെന്ന് വേണം പറയാം. ആൻഡ് കോalition ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പം റൂൾ ചെയ്യുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടൊരു ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല പക്ഷേ, അവരുടെ തന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല. ഇവിടെ റെനെ പറഞ്ഞത്, പ്രായമായിട്ടുള്ള റെനെ പറഞ്ഞത് വേറെ വഴിയില്ല. റെനെ പറഞ്ഞു, Instead, all that is just, holy, and beautiful in the world was wiped away, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere. Foreign influence peddling garbage and stupid music on the radio. This is just what the commies wanted. This was their plan all along. This is what they wanted to replace the role of the suzerain with. instead all that is just holy and beautiful in people, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere. All influence peddling garbage and shit. This is what the communists wanted. This is what plan ആണ്. അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, അതായത് ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ ആഡ്സും നിയോൺ സയൻസ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ ആഡ്സും വരുമെന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് നല്ലപോലെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് ഓൾറെഡി, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ നന്നായിട്ട് വരുന്നു, ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. മ്യൂസിക്, റേഡിയോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂസിക് പോലും ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡാണ്. അപ്പം ഈ ആദ്യമേ ഇവിടെ അകത്തുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ കാരണം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പുള്ളി കുറ്റം പറയുകയാണ്, ഉരുചി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പുറത്തേക്ക് ഇതായിരിക്കും അവർക്ക് ആവശ്യം വന്നത്. ആവശ്യമായിട്ട് വഴക്കുകളുണ്ടാക്കി, ഇത് എത്രത്തോളം വഴക്കുണ്ടാക്കി കാര്യമാണ് ഈ പുള്ളിക്കാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇതായിരിക്കും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഒരു ദേശീയ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. റിലി ഡസൻ സേ മീൻ ദാറ്റ്, ബട്ട് ഈ ഒരു ദേശീയ രീതിയിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഫ്രിസൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പറയുന്നത് മറ്റേ പുള്ളിയാണ്. Damn Frissell. He was the king we couldn't protect. The Carabineers failed him, and the crown. He died in the hands of the Hyperlay, in a very public execution. Public execution പറ്റുമല്ലോ. He slouches as he says that. It makes him smaller, admitting they left the king to the mob. അതെവിടെയാ പറഞ്ഞത്? A true king in both blood and mind led Revachol before Frissell. He would have been better, but the damn commies drove him into exile. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് കുറെ ആശയങ്ങളും അതും എല്ലാം ചില സമയത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെറിഞ്ഞു പറയും. എന്നിട്ട് അതിലും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം. Wait, Joyce said William ran, and his nephew, Frizzle, was shot in his place. Joyce said William ran, and his nephew, Frizzle, was shot. ശരിയാണല്ലോ, ശരിയാണ്. അതാണ് മറ്റൊരു കോൺട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചത് കേട്ടോ. ജോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലേഡിയാണ്. അപ്പുറത്തെ യൂണിയന്റെ ഭാഗം പറയത്തില്ല, വേണമെങ്കിൽ യൂണിയന്റെ ഭാഗം എന്ന് വേണം പറയാം. യൂണിയൻ ലേഡി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം പുള്ളിക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ്, ജോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജോയ്സ് ഇല്ല, ഗുലാമി എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വാർ നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാരണം തന്നെ ഗുലാമെ മാറുകയും ഗുലാമയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഫ്രിസലിനെ വെക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഫ്രിസൽ പക്ഷെ അവസാനം മരിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫ്രിസല്, ഇവിടെ ഈ റെനെ പറയുന്നത് ഫ്രിസലിന് മുന്നേ ഗുലാമെ വന്നെന്ന്, ഗുലാമെ റൂൾ ചെയ്തിരുന്നു. ചോദിച്ചോളൂ, didn't drive Ghulam out. He left when things got bad and left Frizzle to take it. This is communist propaganda. Guillaume would never do something like that. He is Lelion. യൂണിയൻ വർക്കേഴ്സ്, യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഓർക്കണം, യൂണിയൻ വർക്കേഴ്സ് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം ജോയ്സും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുള്ള ആളാണ്. ഒരു പുള്ളിക്കാരത്തിയാണ് നമ്മളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഏതാണ് ശരിക്കുള്ള ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഗുലാമിയെ ശരിക്കും മാറി പുറത്തോട്ട് പേടിച്ചു പോയതാണോ, അതോ ഗുലാമെ മരിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഗുലാമയ്ക്ക് പകരം ഫിസൽ എങ്ങനെ വന്നതെന്നാണ് നമുക്കറിയില്ല. പേടിച്ചു പോയതാണോ അതോ മറ്റൊരു ഫിസൽ വന്നതാണോ നമുക്കറിയത്തില്ല. തല്ലുമുറയിലേക്ക് ഗുലാമിനെ വലിയ The suzerain is the king! Has everyone forgotten already? They've forgotten already. Not even one fucking thing. It's no use talking to you. You were still in Daddy's balls when it happened. When we took our last stand against the filth and rode the cavalry straight into gunfire. Hey, don't talk like that. Is there anything you can tell me about this rifle? I think you can't Polycandle. But what is it about this old soldier that makes him stand so proud? Composure. So, look what excel change on composure. Yeah, this is the composure. Straighten your back, keep your poker face. Basically, making a posture and a posture at a bend any physical instrument. Let's say composure on the granite, even a number code with a change. It's a Bell McGrave, 4.46 caliber, breech loading, Revachol made. Good weapon, accurate and reliable. His moves are quick and precise as he first checks the weapon, then aims it at the sea. This man knows firearms intimately. This one's inoperable. The bolt spring is missing and the mechanism is jammed shut. Still a beauty. Where did you find her? What do you mean fine? This is my rifle, I always have it. I don't like. In the basement there. I'm not surprised. There are probably lots of forgotten wartime weapons lying around here. Back in the day, everyone had something stashed away. As for the rifle, I don't know what else to tell you. These BM446s are an antique. No one uses them anymore. The ammunition is impossible to find. So what is it about this old soldier that makes him stand so proud? എനിക്ക് തോന്നുന്നു റെനയോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യ രീതിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. What is about this old soldier that makes him so proud? അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അപ്പനെ ആ രീതിയിലുള്ള കളിയാക്കിയതിനു ശേഷം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണെന്ന് കൃത്യം അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ തൽക്കാലം പിന്നീട് നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റർ കിട്ടിയതിനു ശേഷം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്കോർ ആയതിനു ശേഷം വന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാം. I have really outdone myself. This is divine. Yes, that's what you need, Gaston. More padding on that fat ass of yours. I hope your heart gives out. Honey, it's a little pleasures. Life doesn't need to be a struggle. സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കാന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. കയ്യിലൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ട്. Hello, officer. How might I be of assistance on this fine day? Can I bite at that? No, don't be an asshole. Tell me what you know about the dead man. Let me think. I heard someone was hanged and left on a tree for a week. But that's all I know, really. No, officers, I'm sorry. And I really would like to assist. You are both good guys. I can see that. അവര് ബോൾ എറിയുന്നപ്പോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Then help them, you wimp.
You have plenty of shoulder with your ghost caviar in the Union. Someone must know something. Okay. I wish I could, but I just don't know anything. I always keep my nose clean and don't gossip. Everyone knows and respects that. Respects? I'm not even anyone. Of course he's holding back. His mouth is so full of Union prick he can't even speak properly. Can I at least finish my fucking sentence before you piss on it? Is that okay, René? I'm not anyone important in the Union. I just know Evrard. എവ്രാർസിനെ അറിയാം, ഒരാളെ അറിയാം. Everyone in Martinez knows the Clare brothers. I taught these boys human studies and history in the gymnasium. What do you know about history? You never witnessed history, only heard about it years later when it had already moved on. You don't know history. The old soldier mumbles something under his breath and turns to face the sea. The blind leading the blind doesn't even begin to describe it, is what he said. Blind leading the blind. ബേസിക്കലി യൂണിയനുമായിട്ട് ചായയുള്ള ആളാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്യാസ്റ്റം. മറ്റേ ആള് ഇത്രയും യൂണിയൻ ചായ ഇല്ലാത്ത ആളത് ഇത്ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല. Let's try not to get caught in a crossfire. No, I'm sorry, officer. I don't even have a key card. Evrard usually sends someone to get me when he wants to talk. Oh, in many ways, yes. Like an honorary member. I attend meetings and parties, help with little things. Evrard, Edgar, and the older debarders all know me. Oh, yes. Not in the technical sense. I don't have a vote or a membership card, but Evrard keeps me on the payroll, just for the little things. Of course he's not a member. He's not a member of anything. I knew that. He's a Vezavane. Turns to where the wind blows and tries to look important. I hate this socialist rabble, but even siding with them is better than living your entire life on the fence, never committing to anything. Pick a damn side already. Writing work mostly. Occasionally, he needs something written, and I happen to have a way with words, people say. Oh, nothing official, I assure you. Just essays for the newspapers. About Martinez and how things are and how they could be. Evrard and I have these long talks where... Well, he tells his little pen man exactly what to say. It's commie propaganda, plain and simple. You should be ashamed of yourself. No, thank you. For being consummate professionals, you'll have this case wrapped up in no time. Sure, officer. No, thank you. For being consummate professionals, you'll have this case wrapped up in no time. Let's see. Yeah, it's all about sharing. Let's just try asking. I'm sorry, officer, but I really don't share food. Nothing personal, it's just a principle. The only one you have. The sandwich looks like a culinary wonder. Well made and abundant in components. The author sure knew their craft. In addition to the obvious slice of ham, a fat one, you notice a brim of a tomato peeking from below. And is that mayonnaise? ഒരു ബൈറ്റ് നമുക്ക് ലൈഫ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം 1 2 4 5 6 7 ലൈഫിന്റെ കട്ടയുണ്ടാവും. So I'm not that hungry anyway. Oh, that's good. That's very good.
You must have other business then. Animals gas into ring language. Periodic. അത് നമുക്ക് നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവം. ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള കേട്ടോ. സെവർ പ്ലെയർ periodic. Practice the art of persuasion. Enjoy rigorous intellectual. ഇതിപ്പോ എടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരനെ കൺവിൻസ് കാരണം ഒറ്റ ഒരെണ്ണേ വരുത്തുള്ളൂ. 3% കാണിക്കും. 40. നേരം സ്ട്രീം ചെയ്ത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി 2 പേരെടുത്ത് കോൺവെർസേഷന് വേണ്ടി 1/2 മണിക്കൂർ സ്ഥലമാണ്. This coin-operated viewer is facing southwest. A thick layer of graffito covers the lenses. You spell out the word Onuk written on the other side, with N and C scribbled backwards. Under the graffito, a sea of blues and greys appear. Behind the water lies a coast studded with concrete and reeds. On it, a church on stilts, lanky weather-worn wooden planks, an X-shaped cross topping its tower. Around the large wooden building you see chunks of sea ice gathered on the beach, and a small tent set up on the ice. ഈ ഡോർ തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും. ഇവിടെ ബോഡി ഒരു കിടക്കുകയാണ്. Can't believe you didn't take the shot. Fucking coward. Waved a gun like a clown. Next time you point that shit at me, you better take the shot. This kid is way worse than the other one. Her knuckles have turned white, holding onto that fence. She's been here for days. പുനവനെ നമുക്ക് തല്ലി ഒതുക്കുന്ന രീതി ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകണം. You're back. Good. What can I help you with? I'm afraid I can't say any more until we've taken care of formal protocol. Suggestion. Of course, the situation is extremely volatile. പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് നമ്മളൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ID കാർഡ് കാണണം. അത് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the ഒപ്പം permanent നേരിട്ട് inscription കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. inside. ഓക്കെ, It's barely held is still not what happened. Fuck this compartment. You should throw it away. ഇപ്പോഴാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്റർഫേസിംഗ് നോട്ട് ഇനിയിടാം.
Master machines with locks and power. Probably നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. But I don't really know. It's 72% ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ if it was an 80, there could have been much more sense. Obviously. Give me a moment. You hear someone walking around inside, rearranging a poor communard from the looks of it. The room is barely bigger than a closet. Do I have to open the door? Do you have a warrant? Let's go. That isn't just a five-pointed star. It's an inverted white pentagram cradled in a wreath of antlers, the iconography of communism, in other words. Five-pointed star, an inverted white pentagon, paddled in a wreath of antlers. I'll keep my armistice handy, detective. The star and antlers was developed in the 6th decade of the last century and quickly adopted by Mezov and the communards during the revolution. Even today, half a century after, the star and antlers retains the ability to evoke hope, disappointment, and fear in equal measure. That's pretty cool, right? This isn't just a five-pointed star. A ചുമരിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു പടം വരച്ചിട്ടേക്കുന്നു. It's an inverted white pentagon paddled in a wreath of antlers, iconography of communism, in other words. The star and antlers was developed in the 6th decade of the last century, and quickly the 6th decade of the last century, ഇതിപ്പം 22 ആയിരിക്കും, 1940s ആണ് ഈ ഗെയിം നടക്കുന്നത്. 40s game. So last decade was the last century എന്നല്ല പറഞ്ഞത് 1800s ലെ 1800s ലെ എത്രാമത്തെ 1860s സമയത്ത് adopted by Mussolini and the communards during the revolution. It was half a century after the star and antlers became the ability for both to symbolize the toppling of the old order. Also, some social democrats were already using it. The wreath of antlers represents a natural crown. It was about building a society that could exist in accord with the natural world and at the same time above it. Because white is the color of peace. Smug superiority, aesthetic musings, the triumph of capital is undeniable. But maybe the guns were sort of cool. Revolutionaries had loads of guns. balcony പോവാം. നമ്മൾ ബാൽക്കണി വരികയായിരുന്നു. We have to go back.
ഇവിടെ ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. ഈ ബാൽക്കണി ഉള്ളത് Hello again, officers. Have you come to admire my mural? I ain't no snitch. Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, informative manner. We weren't put on this earth to make your life pleasant, fucko. Oh, you got an awesome dress. This classic double-breasted skirt fits everyone, including you. If you ever find yourself battling with it, then the coat's heavy fabric has got your back. Even if one moths have left a few holes in it. This is really cool. Then I need to remove this thing. The reaction speed ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. So ഇത് നല്ല ഓണം ഡ്രസ്സാണ്. തൊപ്പി ഭയങ്കര ഐക്കോണിക് ആണ്. നമുക്കതില്ലാതെ പക്ഷെ വേറെ one thing I'm going to do is start ഒരു കടയുണ്ട്. ആ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബെറ്റർ വെപ്പൺ നോക്കണം. ഒരു ബെറ്റർ വെപ്പൺ അല്ല, ഒരു വെപ്പൺ നല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. മറിച്ച് ഒരു ബെറ്റർ
ഇയാളോട് ചോദിച്ചോ അറിയത്തില്ല, പ്രോബബ്ലി കാണത്തില്ല. ഇച്ചിരി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈബർ, ഇതൊരു പ്രൈബർ സുപ്പീരിയർ പ്രൈബർ, സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓപ്പൺ ഈവൻ മച്ച് മോർ ടൈറ്റർ. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Someone else came here earlier today asking the same question. I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. What? So the lieutenant shifts from one foot to another. Alert. My apologies, officer, but I have no... A needle in a haystack. There is nothing you can do about it now. You'll just have to... Sure, man. A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. The boomboxes wait on the shelves, and your boombox, that gold and amber Harman Waushi, is the Harman Waushi W2, made in Vespa, designed in Seoul, plays all reel-to-reel formats, 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. It'll set you back 12 real. If police work means playing tapes, sure, you can use it for that, or any other time you'd need to play a tape. It's a pretty cool one, but we don't have enough money for that. At least for buying that. നമുക്ക് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും $20 കാണും, റിയാൽ കാണും. റിയാലിന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗൾഫ് രാജ്യം പോലത്തെ. A rusting control panel. This panel usually closes. Everything's still cool here, officer. You keep coming back. That's good, officer. Keep browsing those clothes, keep saving that economy. The shine on these sunglasses lasts a lifetime, officer. 100% guaranteed. These are all. These are all first-rate sunglasses. Premium design, super material, very cool. UV resistant. These will definitely keep your eyes safe and cool while doing your dangerous police work. I mean, I just don't like the way I feel. Like, it's always like this. Why do they actually keep on, mocking the Indian slang? It's not that bad. I mean, it's good when it got distinctly sound, but still, it's not that bad. Right? Abort. These are hideous. What's more, they don't even fit your face. You can feel them pinching your nose and Damn, officer! You look like a mega secret spy. Very secret. They're practically made for you. I'll let you have them for 2 real and 50 cents.
They're perfect for concealing your bloodshot and baggy eyes. It's going to be very difficult for anyone to take you seriously with these things on your face. No, you are definitely not buying those. Are you sure? But they look so good on you. You should think this through, officer. I just really like the way he actually talks. An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing toward the sea. It looks as if it's been reassembled piece by piece, secured and mounted in the air. With a silver plaque on the statue's pedestal reads, No, as this you is look full up, of it. you notice something about what did he do? You have no idea what. High above you, the king stands triumphantly oblivious to your memory trouble. The woman still has her no response wherever. ഇയാളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ Your race descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. I am not the first line of defense. I am the last. In addition, these so-called hardy boys are an effeminate clique of bodybuilders. Their company is spiritually degrading. The hardy manlets are on the pay of the company. I answer to the union alone. And I do this out of race heroism. Finance is an alien concept to the Seminoles. Now leave me be. I must luxuriate in the company of my woman. So he literally thinks he's a better race. ഇവിടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് കൃത്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ യൂണിയന്റെ ആളാണ്. താഴെയുള്ളത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആണ്. വർക്കിംഗ് ക്ലാസിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ യൂണിയൻ. സോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഏരിയ നടക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് എനിക്കുണ്ട്. ഇനി ഇതിനായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ഹിസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് റേസ് തിയറി. പുള്ളിക്കാരൻ പെർട്ടിക്കുലർ തിയറി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ സ്വീകരിച്ച് ഇവരുടെ അൽഗൂൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് അൽഗൂൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലിക്കർ കുടിച്ച് ലക്ക് കെട്ട് പോയത്തെ മാത്രമാണ്.
മാത്രമല്ല നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല, ആ രീതിയാണ്. പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെയല്ല, അവൻ ശരിയായ ശരീരവും ശരിയായ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അവൻ കൂടുതൽ സുപ്പീരിയർ ആണ് അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഹാർബർ തുറന്നു കിട്ടണം. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഹാർബർ തുറന്നു കിട്ടണം നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് തുറന്നു കിട്ടാൻ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അവൻ പറയുന്ന റേസ് തീരുമായിട്ട് അങ്ങ് ഒത്തു കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ നിന്ന് കൊടുക്കണം അതിനകത്തോട്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇടിച്ചു തോപ്പിക്കണം. ഒന്ന് ഇടിച്ചു തോപ്പിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിൽ പോയിന്റ് കൂട്ടും. സ്കിൽ പോയിന്റ് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവനെ തോപ്പിക്കാൻ നോക്കും. Stuck in the rain in a traffic jam, man. What's on your mind? Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and Hi, Ace Detective. Are you here for more books? Oh, that's Auntie Billy. She's nice if a bit distressed. No, sir. She's a working woman who comes to look at the books a lot. I think she is a bad husband. Not very nice or helpful. the display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Hyundai somewhere. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Lousy auras there. No, role-playing games are popular among those types. You know, who are into those kind of things. Personally, I don't like it. Not at all. I've heard they turn people into occult enthusiasts. That they have rituals where they try to summon entities. Highly immoral stuff. You can still buy them, though. You broke down the back door, the wards, the door. It's all gone now. Dark psychic energy leeching onto my shop. I suppose it's all over now. I guess there's no escape. Just a door? This place is cursed, Detective. They don't call it the doomed commercial area for nothing. Just look at the sheer amount of companies that have failed in this house. I hope you're happy now. Happy that you've ruined everything. Now that you've broken the door, the curse is coming to get me as well. Host Almighty, she prays, guard me and my honest business venture from the curse that lurks behind the door. Blessed be your name. Of course you didn't. You're nothing but a policeman. All right. You know what? I'm willing to let you investigate the doomed commercial area. We are set on the path. There's little else to do. Her facade has dropped. Now you see the curiosity behind the fear. But before we go on, tell me, did you encounter the malignant entity?
Yes, the malignant entity that lives inside the chimney. It takes the shape of a woman, a witch probably. I've suspected that she knows more about the curse than she lets on ever since I first saw her. Yes, I've heard that. It's enormous. She has barricaded herself behind some metal security curtains upstairs. God knows what she's doing there. Some unnatural magic, I assume. You should go find the entity and ask what happened to all the companies in the building. And do return to me after you've talked to it. I'm quite anxious to know what she has to say about the curse. If you're really interested in cracking this mystery, then we should go back to the furnace. Maybe you could yell into it or something. Make some noise. You'll think of something. You always do. Thanks, Tim. God, I've told her not to do that. It's disgusting. And I told you to mind your own business. Clearly, you have no idea how hard it is to raise a girl in this economy. She can, if she has enough willpower. This is what's called growing pains. Life isn't easy. Life doesn't give breaks. Come on, ma'am. It's obvious she can't do anything about it. You are placing an unnecessary burden on a young child. She stands stiff and severe, silently fuming. Oh no. Hold on. I need to invite her inside and apologize. She must be freezing out there. There. I don't know what to say to you. My husband, he tries to teach me business lessons. I have what my mother called a dull mind. All this stress. Yeah, she's insane now. Yes, my husband is a successful entrepreneur east of the river. If only he were more involved in the business we're running up here. No matter. Soon we'll both be off for Grand Couronne. It's a proper place to live. One of the most peaceful neighbourhoods east of Jamrock. You may know it for its massive housing projects. Most of the buildings are empty at the moment. It's a great opportunity to get ahead of the crowds. Better times ahead for sure. He made the initial investment. Since then, he's been what you might call a silent partner. Yes, I'm afraid so. A real treat she is. It would be nice if she had... No, we couldn't have afforded more children, really. Not in this economy. That would have been nice if she had a younger brother. A glimmer of sadness blinks through the well-crafted exterior. Why not? Of course, yes. Yes. Exactly. She told me she doesn't go to school anymore. She's been too busy helping me here. So she studied at home this trimester. This is a temporary solution, of course. I assure you, I of all people understand the importance of education. She will be back in school the moment the store takes off. The woman looks aloof, her features much softer. Occasionally she glances at her daughter's silhouette. Okay, but please, only a few questions. You wouldn't want to disturb the spirits. Yes, I've contacted numerous parapsychologists and even a pair of Simonese mediators. They provided me with the wards. The wards help to keep the doom at bay and protect us against the darkness that lies further in the building, even though now I fear it's not enough. Oh, this? No, it's a special Himian amulet.
blessed by desert pygmy shamans with a spell of compulsion. It's to compel people to buy books. There are numerous spells cast throughout the store. I had the books anointed with a different inducement spell, for example. It's guaranteed to boost sales 15%. You believe in all this shit. Why don't you just tell me like Yes, the Simonees are very crafty and their wards are extremely powerful. Lesser wards simply won't do here. It's not good to talk about the curse, not in detail. The negativism, it's dangerous. Talking about the void wraiths angers them. Such wraiths may prove a formidable enemy. Suit up. The curse is so much worse than you could imagine. It's a disease, eating at the very foundation. It's the curse of financial distress, of ruin and bankruptcy. It's not just that, officer. We're dealing with something supernatural here. It's the cacodemons feeding off bad business practices and disappointing income statements. There's something wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived, I've sensed an eerie lingering presence, as if I was unwanted here. The woman looks aloof, her features much softer. Occasionally she glances at her daughter's silhouette. I'm sorry, sir. I can't talk right now. I'm very busy with my homework. Out of the rain and into the gutter. Math. It's really difficult. Like, really. They say you need it to get rich. Better than standing outside in the cold, I guess. Oh, I found something while you were away. I thought this would fit you. Like, thanks for helping out. Not me. The city, I mean. Like a detective does. Thank you. Listen, ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു ഹാറ്റ് വേണം ഹാറ്റ്. He just gave it to us. Just what Dick Mullen would ask. I got it from behind. Go there. Maybe. It's the hat Dick Mullen wears all the time. You'll look way more serious with that. Right, I have to get back to my homework now, before Mum notices. Man, this is hard. Alright, baby, got a hat. If anything, this white one, that looks beautiful. Shelves filled to the brim with crime novels Let me charge featuring that. the supposedly stalwart Vespertine detective Dick Mullen.
quick eye notices a small caterpillar crawling across the spine of a book. The title reads, Dick Mullen and the Mistaken Identity. A worn paperback from Dick Mullen's classic Hard-Boiled Phase. The premise seems to be that Dick Mullen is framed for the murder of his best friend and has just a few days to prove his innocence. Could it be the motifs of unstable identities and shocking betrayals? Then this is the book for you. Oh, that's really cool, you know. You could buy it, but not now. We don't have any money for it yet. Shelves full of biographies of famous people, whoever they are. Browsing through, suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High Speed Love, the tragic true love story of Jacob Irv. High Speed Love, next to Irv's life story. Next to that, River showed... I really must insist you buy one of the books. I'm sorry, I did not mean to rush you. Several maps have been... The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. It's not really a map. It's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it, drawn from an ISO map. Still, it's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. That old thing. It's an out-of-date map of a tourist location that never was nor came to be. From when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago. They also renovated the horse statue, set up those coin-operated viewers, and designed the new street lamps. They didn't get that far, for some reason. A shame the project never got going. Would be nice if someone fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. This large map displays archipelagos. You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is La Caillou. You are here. Another far away in the southwest, Seminese Islands, Ile de Fantôme. Ozon, Laurentide, Fas à la Mer, archipelagos, North Arcade Islands, all just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map, the color fades into a blur of dotted lines, black and white. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou, in a bookstore. It's you. Radiating outwards from you, the suzerain Revachol, with a radius of 80 kilometers, still the crown jewel of this Isola would be barely visible. You can, on Caillou, Revachol, a single black star, on Ozon, Fondelier, and Vilmandu, on archipelagos, Croyan Moran, Villiers, on Seminine, Olduvai, and on Laurentide, Deora of the Seven Seas. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Muindi is the north azimuth. Grad is the northeast azimuth. Samara is the east azimuth. Seol is the west azimuth. Isolas, they're called. Connections to other worlds. Words past the Insulindian, unknown to you. You only know you've never been there. You have little idea what they are. Distant stars, gods, but looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas
are immeasurably large compared. Perhaps they are gods, gods of distance and outer dust. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the River Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta says a great artificial heart in the center, teeming with life forms and construction. To the east, rolling hillsides, Le Jardin, Stella Marie, the suburbs of Saint-Baptiste, swallowed up into the megacity. They sound rich to you. This is Revachol East. Hudon, it's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forberg. It's almost as bad, and much larger. Then Coal City. It's the worst. It's so small you can't even see it on the map. No, wait. There it is, north of Jamrock, the strip of coast next to the Greater Revachol Industrial Harbour. It looks downright despondent. It's almost Coal City, to be honest. No, Coal City is worse. A charred limb. Rain falls on its slick black streets. And then there's the burnt-out quarter in the heart of Jamrock. Is it cold in this bookstore? Or is it just you? No, this is somewhere to be. This is all you have. But it... Always good to be informed of your surroundings. So we have a map now. The worn map features the patchwork grid of the streets of Martinez, with directions to appropriately touristy locations. Year 48 resides on the upper right corner. Your finger moves through the various streets, across Rue de Saint-Ghislain and Rue Saint-Sipar, over Saint-Brun and Martinez North. Finally, coming to a halt on the spot where you are currently standing, although the map gives no such indication itself.
Oh, hello, dear. There you are again. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging your presence. He looks up at you, then looks away quickly, shrugging and muttering something to himself. Shrugging is an international sign for, no, I don't know what's behind that door. He smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. The door does not budge. The cobalt blue, old cobalt paint, rough on the fingers. 40, 50 years since this was painted maybe. Can I help you? Got the 20 real? Then why are you wasting my time and yours? Oh, there's a girl here. The baby there's a chick. The door is closed. Still, the lieutenant gives you. You should punch a fucking hole in it. Hey, what if... That felt good. Everyone is a whore. Now punch a hole. You slam your fist into the vinyl. It does not produce a hole. Not to mention, great. Stop that. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Okay, you can actually stop that. And then I have tools are prepared. Okay. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned. The faucet is quite terribly mangled, but you just might be able to twist its part. You handle the chain cutters deftly, applying just enough pressure. The faucet regains a recognizable shape. The steam stops. Told you that you needed those chain cutters. Everything is connected. Everything has a purpose. The mirror begins to clear slowly without you having to wipe it. Oh, that's pretty good.
Kim also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the potted plant dying in the corner. But it's all just too morbid to ignore. The man is finding it hard not to trip on the tape, and not to send any of the bottles rolling across the floor, where unidentifiable sludge makes it hard for him to breathe. Smells of vomit in here. No problem, officer. This is where you say your bed. Detective. Oh, this is about him. A real looker, that won't. You're sure taking your time, waiting for him to get ripe and pretty for you, huh? Oh, he was a real pretty boy by now. Real hot stuff. Letting out that pretty boy smell. Time to go to work in the shit factory! Easy, boys. These janitors have a hell of a job cut out for them. I mean, I wouldn't go in there for $1 million. You might want to start asking your questions now. It's not going to get better than this. No. I's here. You got business with my boys. You got business with me. He understood what you were doing, taking inventory of them. Yeah! You fuck with the Hardy boys, you fuck with Titus Hardy! Relax, Dennis. No one is fucking you yet. Yeah, Dennis, calm down. No one's fucking you, you stupid fuck. Let Dennis enjoy his fucking, man. We don't mind. Yeah, you're not even being fucked, Dennis. Easy, fellas. We got company. Let's see what brings the cop around. Too late. You already scanned the room. You got a pretty good picture. Of the actors here, you could take another look at the tracks in the mud on the crime scene. Compare it to these guys. The pretty boy. You guys really love talking about that pretty boy. Funny. But my partner and I have a serious matter to discuss with you. Container belt, like we use in the harbor? Because we took it from the harbor where we work. Then we went out back and used it to hang him. As he speaks, his fists contract, going through the pulling motion again, savoring it. We did this together, all of us, until he was dead. That's why there's a container belt around his neck.
There's a catch hidden somewhere. He didn't confess so that you could take them all away. It's too simple. There is no catch. These 7 honest men have all equally come forth to tell you what happened, so that you don't waste any more of your time. You don't have to answer any of his questions. I know, Lizzie. Relax. We killed him last Sunday night. Seemed like a good way to end the week. Known him? We don't associate with scum like that, asshole. Yeah! Who do you think we are? Quiet. He came around about 3 weeks ago when that Pines cow first sailed into town. Happy? By the Pines cow, you mean Joyce Messier, a representative for White Pines? The same company you are striking against? No. I mean the Pines cow. The stupid-ass cow they sent in to fuck us over. But you know what? Why don't you ask her about the pretty boy? I'm sure she has interesting things to say when you ask her hard enough. That's enough insinuation for today, Titus. Officer, your interview is drawing to an end. Don't waste your last questions. We hanged him up by his neck until he got real still. Wasn't that obvious, copper? Didn't they teach you anything at the cop school, idiot? Can you give us a few more details? Did you muffle him? We haven't heard any reports of screams. Titus, you don't have to clarify anything. We overpowered him, dragged his unconscious body to the tree, put a noose around his neck, and hanged him till he was dead and steady. Then we left him for seagulls, maggots, and you fucks. Right fucking here. The fucker pranced in here like he owns the place. Got what was coming to him. With numbers, asshole. How do you think? You're right, Lizzie. I've done enough explaining here. No, he hasn't. Not yet. Titus is solid as a rock, and so are a few others. But
No? Of course he's having trouble breathing. Just look at how fucking fat he is. Fuck off, Shanky. Angus is a powerful guy. All muscle. Keep your eye on this powerful guy. Sooner or later, he's going to break like a piece of twig. And fuck you too, copper. Picking on Angus like this. We're done with this schoolyard shit. And just so you know, he doesn't have trouble breathing. This one is a stone wall. You won't get more out of them about the night of the murder. Not yet. Like what, copper? Are you deaf? There will be no singling anyone out. You can't arrest a Hardy Boy without arresting all Hardy Boys. Do you think you could do that? Do you think you could arrest them all? Who do you fucking think does? It wasn't a question, dickwad. How fucking stupid are you? This asshole is worse than... Titus runs the Hardy Boys, genius. That's why we're called the Hardy Boys. I think you got your answer, Mr. Law. Yes, there are some administrative differences. But on that night, they all acted as one man. Why? 'Cause he was worthless mercenary scum. And he stepped out alive in my town. And he stepped out of line. What kind of mercenary? The kind that shows up when you start a strike. The experienced kind, too. Had Cohoy and Semenine written all over him. Ex-Oranese Special Forces. A live grenade, right here in our bar. I can't prove it, but I know he was sent by the Wild Pines. They hire merc shit like that. Story of every strike from here to Samara. Cause one night he walked straight up to the mic and said, "I'm Oranese goddamn special forces, and I'm gonna fuck you all." Really? Yeah, really. Had a gin and tonic up there, sang some Oranese paratrooper song, and said he's gonna fuck everyone. We couldn't believe it either, but he fucking did, right there. Like some kind of animal. Wrong. He harassed women, raped one, harassed workers, threatened to kill some as a warning. To kill us all if we don't open the gates, if we don't let the scabs in, if we don't bend over. And that was before he started coming here. Yeah, he said it was his favorite joint now. Started coming here every night. Drinking, grabbing girls. Grabbed one of ours mid-karaoke, right there on the stage. He grabbed someone?
Yeah. This girl's on the mic. A beautiful girl. Young. Gets into the second verse of Lover Lake. The fucker grabs her legs, starts screaming. Show me your cunt! Why don't you show me your cunt? Then, he gets knocked on the head with a wine bottle. Doesn't even fall down. Aren't you fucking listening? My man is talking to you. He took care of it. They got the girl out before anything else could happen. Yeah, me and Eugene got her out. Aren't you fucking listening? No, you're not getting the name. That's a Martinez matter, and I'm not discussing. There's nothing you can do for now. He's stonewalling you. Nothing. Your investigation here is done. Leave Martinez, go back to your stations where you belong. I think we're going to stick around, thanks. Some things don't add up here, Titus. I've done this job for long enough to know that people don't just confess to first-degree murder. Even if it is a group responsibility, we're going to look into this. Good luck with that. You've heard everything a rent-a-cop is gonna hear from us, real law officials. You're lucky you didn't get a beating. Forget about their games. You've mapped out the characters. Reading the footprints in the yard should be easier now. Again, just get the dead guy's autograph, since you're his bitch. Good one, Titus. How many people have you sent to the Shays? Ever felt remorse for them? Or send them to Reunion to rot. For 20 years. For life. But you see, a lawman, is something people agree upon. And here in Martinez, we agreed that this man had to die. About fucking time. Lonesome, long way home. Here we go. Home awaits. Walk past Station 41 and through the market, past the Boogie Street spearhead to the other side of the lake, the frozen eye at the center of the district. Then past the video rental store on the corner. There, at the end of a street lined with pine trees, a small house no larger than a matchbox. 11 Voyager Road. You no longer live there. Those times are gone. And so are those people. Why did you come here? Why are you still here? And where's the dealer? You have to get back to work. That's all you have now.
descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. Well, hello. Someone seems to have found himself a bottle of alcohol. Light reflects off the green glass. Wow, the gods of mass production have made this alcohol container laughably easy. There's a satisfying pop as the cork jumps out, and the hair on your back rises like an army at attention. You've been here before. Welcome back, detective. The golden sun melts down your throat. Its rays filling your nostrils with sunshine. Your stomach melts from it into a happy, gooey mess. From the void we came, and to the void we must return. Your race descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. Just like that, instinct took over. A solid strike straight into his throat, into the cartilage. You could swear you felt the soft palate break. The man is reeling, gasping for air. Time stands still around you. In the distance, the sounds of the harbor are falling silent. All you hear is a small gurgling sound as a trickle of blood appears on the man's lip. He's open. Rip into him. Right hook. Escalate it. Get intimate with him. Bring the hurt closer. Oh God, wrong move. Your fist is in his hand again, like a pair of forceps crushed. You know the words. Take the pain, goddammit. At least take that. Even under the increased force on your skull, there is no pain. Just the sound of your own blood gushing in there. It must be neurodegenerative. You never learn. Just like that, the man is reeling, gasping for all you hear is... The man lands with a dull thump, like a broken down puppet of muscles and sinew. For a moment, he still tries to keep his head up, dazed eyes looking at you with unimaginable surprise. To your left is the button. As you slam your fist on the button, the man collapses entirely, his head rolling to the side. Looks like you're the new measurehead now. That's it. That's it. That's it. See that. Bro, ഇത്രയും നാളെ മെഷർ ഹെഡിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ Now when we beat him up, ഇത്രയും വലിയ റേസ് സ്പീഡ് എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവന്റെ അടുത്ത്.
നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു. പിന്നെ ആൽക്കഹോളും കൂടെ കുടിച്ചു. And we beat him up. And we opened the gate to the harbor. And just check what she said. No one is the new measurehead. Let's go before he gets up. The man is still knocked out. Say it again. Went native on the cheap. Wrong. You did the right thing with Measurehead. The ballerina antics won you the fight. Let's talk about our right to work. We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. Main gate's locked. Would take heavy ordnance to bust it open. Could try to get in through the secretary's office. Door's locked. The guards blocking the way to the access panel. And I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer. Or whatever he is. Yeah, I saw your ballerina moves up there. In a real fight, these acrobatics will get you killed faster than a bullet. You caught them off guard. That only happens once. Even if you got him twice, or whatever. No, he's alarmed. Standing on a narrow bridge. And me, man, are tired and hungry. Why don't you go arrest them instead? I'm sure they've done plenty of criminal shit. They have... It would be better for the neighborhood if you went home. At least for now. If you can't get in any... No! They will give up eventually. Or get drunk. Leave the button unguarded. Then we charge. Knocked him out good. Like the Flying Desperado. It's that really cool Flying Desperado spin kick you did, Boyadero. Often performed by the most hard-bodied boyaderos on the steps. So, what's on your mind this time? Why is he again there? Do not presume this has drastically altered our race dynamique. True, I said nothing about our personal dynamic. That has altered a little. So he still believes in that race thing.
But the only difference is that still we need to even still click the button again or something. I don't really understand. നമ്മൾ ഒരു തവണ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതാണ്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. I am not the first line of defense. I am the last. In addition, these so-called hardy boys are an effeminate clique of bodybuilders. Their company is spiritually degrading. The hardy manlets are on the pay of the company. I answer to the union alone. And I do this out of race heroism. Finance is an alien concept to the Similes. Now leave me be. I must luxuriate in the company of my woman. We open the door to this. Oh, no. On second glance, someone has forgotten to properly close one of the drawers.
It's unfortunate for the Union to just leave their paperwork lying around like this. The drawer opens smoothly. Inside is hundreds of documents containing logistical data. Two kinds of transactions stand out. Materials coming into Revachol from the outside world, from Muindi, Grad, and the same materials being handed over to companies inside Revachol. Kuron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed among the many districts where the imports are being sold. It's hard to make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try to focus, but the lines are getting blurry. The drawer slides shut. The file cabinet, hundreds of and the same. You already went through all of these. Look how blurry all the lines on these papers are. How unwieldy your own willpower is to yourself. Is that what you're doing with those folders over there? My thought exactly, officer. Shall we? The drawer. An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. A note on the side says, "Tokens unavailable due to strike. Use change."
This is the night watchman's booth. The name on the door reads, René Arnaud. Listen, it's okay to take a few minutes to yourself. Sit down and have a breather. The chair is not as austere as the rest of the booth. A thin grey pillow is attached to the seat, secured to the stiles by black ribbons. Stale air floods through your nostrils. Not a single mote of dust floats inside your lungs, though. The inside of the booth is immaculate. The drawers are empty, save for old timesheets and receipts. One small box, however, does hold some cheap painkillers. They are slightly out of date. Oh boy, where to start? Elevated risk of dementia, mini strokes, prophet's disease, sudden death, hair death, erectile malfunction, critical flatulence, watery blood, black mucus, uncontrollable weeping, increased sensitivity to L'Opera, inoperable joint disorder, total spinal collapse. Don't think about that. Quick, think about something else. The enormity of the case before you dwarfs the list of side effects. You can't even see the side effects anymore. They're nothing to you. I'm not here to tell you what to do, detective. You stand and exit the booth. If you must. But please hurry. We are pretty easy to spot. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean, and it's a black and white photo of a young couple out in a street fair. The man, René, is dressed in a Royal Carabinier uniform. The girl is young and very pretty. She is smiling playfully at the... Why did you take that picture of René? You're really interested in that old soldier. Not sure I understand your fascination, but sure, as long as it doesn't take up a whole lot of time. $18.91. God. ഞാനിവിടെ സ്ട്രീം നിർത്തുകയാണ്. I think there is something else out there. It is better to see it. Bye.